와우. 코를 너무 골아서 침실에서 쫓겨났다는 할아버지. I said, figure out how to get rid of that buzzsaw or get out of my bedroom. 그러나 어떤 방법을 써도 고칠 수가 없었다는데. What did you try, The actually? clips, the strips, the vents, the three different mouth mouthpieces. devices. Tried a mask. You tried everything. 그러다 한 논문을 보고 이 베개를 만들어냈고 Lloyd hasn't snored for 4 years since. 코골이를 완벽하게 고쳐냈다고. Back in the bedroom, baby. 한번 직접 사용해 보는데 Are you comfortable? I'm comfortable. Could you sleep like that? I could. I could sleep like this, but I do tend to sleep more upright. 저러고 어떻게 자나 싶은데 의외로 편했고 3년 동안 9억 원어치를 팔 정도로 마니아층이 있다고. With some finessing, I think it could be an incredible product. What do you think, Michael, of 25%? 직접 체험해본 2명의 투자자가 나서고 What do you think? 방송한 지 1년밖에 안 됐지만 매출이 몇 배씩 뛰는 중이라고.